In this video, I am going to talk about Canterbury Tales. It was written on 1387. It was a first poor English work. It used a heroic couplet. It is the portrait of 14th century in general based on Boccaccio Decameron. There are 29 pilgrimage plus host Harry Bailey plus narrator Chaucer. They met in a tabard in Southwark. They were going to visit the shrine of Thomas Becket, and they planned 120 story, story to the way and 2 story to the way back, but only 24 are completed. Chaucer tells 2 story, Tale of Melibus and Tale of Thopas, 2 prose tale of Melibus and Parson Tale. It's begin with night tale and end with the Parson Tale. Starting line, when April is the sweetest month. Dryden said that here is God's plenty, and Matthew Arnold said with him born a real poem. These are the characters, the 31 characters. Knight is the first to arrive with his son Squire and Yeoman. He represents the epitome of chivalry. Fought 50 religious battle, widely travelled, came with the armors. He had a stained cloth. He was always ready to battle. His story: 2 noble knights, Paramount and Arcite, are captured in Athens, and both fell in love with the beautiful Emily. They fight in a grand tournament arranged by Duke Theseus. Arcite wins but dies in an accident, and Paramount later marries Emily peacefully. He is the son of Knight, young Leslie bachelor, as fresh as month of May. Curly hair and strong and average height. Wear colorful fashionable clothes adorned with flower embroidery. He likes riding, jostling, dancing, playing the flute. And it was his tale. It was the tale of King Cambuscan. Birthday feast. A mysterious knight arrived with a magical gift, a brass horse that can fly, a mirror that shows dangers, a ring that lets the wearer talk to birds, and a sword that cuts through anything. The story focuses on Cancy, the king's daughter, who uses the ring to speak with a falcon who was grieving over an unfaithful lover. Sarah's real name is Madame Eglantine. She is a pretentious lady. She wears expensive clothes. She wears coral rosary instead of used black one. She had a golden brooch engraved with Amor Vincit Omnia, means love conquers all. She has a large forehead, fine nose and small mouth. She attempts to speak French. She loves dog more than human. She loves someone secretly. She was by 3 priests and 9 nuns. She tells a story of a young boy who sings a hymn to Virgin Mary, but some men kill him, but his body keeps singing. It reveals who did the crime. Is the monk. He is described as manly man who enjoys hunting, riding horses, wear expensive fur-lined slaved cloth, gold pinned shiny bald head and face. Chaucer used this character to satirize hypocrisy and corruption within the church. His story was the monk tell tragic story of famous people who lose their wealth, power, or happiness due to fate of their own flaws, showing how unpredictable life can be. While he was exactly like that. And the next character, the friar, name is Hubert, corrupt, greedy, who abused his religious position for personal gain. He accepted bribe, wore expensive clothes, etc. His story was a corrupt, someone devil disguise who shows him that his greed and hypocrisy will lead to damnation. Partner, he is a homosexual, good singer and corrupt and greedy and deceitful. He have long hair, greasy hair, colorful color of wax, no beard. His story was 3 young men seek to kill death but find gold instead. Greed leads them to betray each other and all 3 die. Next character is Summoner, church official and abuse his power. He was corrupt, greedy. He takes bribe and threatens people, ugly with a red pimple face, narrow eyes and scary look. He tells the story of a greedy friar is tricked by a sick man who gives him a fart in a box, humorously exposing the fire hypocrisy. Next character is the man of law, a lawyer who works for the king and handles the legal case, intelligent and no law കാണാപ്പാടായിട്ടറിയാം, അങ്ങനെ മോഡസ്റ്റാണ്. His stories consider a vicious Christian woman faces a shipwreck and betrayals but stays faithful. In the end, she is reunited with her husband through her steadfastness and miracles.
കഥാപാത്രം നെയിം അലിസൺ, ക്ലോത്ത് മേക്കറാണ്, ബിസിനസ് വുമണാണ്, ബാൾഡാണ്, കോൺഫിഡൻ്റാണ്, ഗ്യാപ് ടൂത്താണ്, ഡെഫ് ഇൻ 1 ഇയർ, പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ക്ലോത്തൊക്കെയാണ്, 5 വട്ടം മാരേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നൈറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ലേൺ വാട്ട് വുമൺ ട്രൂലി ഡിസൈഡ് ടു സേവ് ഹിസ് ലൈഫ്. ഹി ഡിസ്കവർഡ് ദേ വാണ്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ their husband and a wise woman rewards them by becoming young and beautiful. Next character is the physician, skilled and but wealthy ആണ്, പിന്നെ morally ambitious ആണ്, മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ്, യൂസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെഡിസിൻ, ആസ്ട്രോളജി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് അപ്പോത്തിക്കറീസ് ടു മേക്ക് മണി. പാർട്ട്ണർ ഹീസ് എ ഹോമോസെക്ഷൽ, ഗുഡ് സിംഗറാണ്, കറപ്റ്റാണ്, ഗ്രീഡിയാണ്, ഡിസൈഡ്ഫുള്ളാണ്. ഹി ഹാവ് ലോങ് ഹെയർ, ഗ്രീസി ഹെയർ, കളർ ഓഫ് വാക്സ്, നോ ബിയർഡ്. The story was 3 young men seek to kill death but find gold instead. Greed leads them to betray each other and all 3 die. Next character is Summoner, church official ആണ്, abuse his power, was corrupt, greedy. He takes bribe and threatens people, ugly with a red pimple face, narrow eyes and scary look. He tells the story of a greedy friar is tricked by a sick man who gives him a fart in a box, humorously exposing the fire hypocrisy. Next character is the man of law, a lawyer who works for the king and handles the legal case. Intelligent ആണ്, ലോ കാണാപ്പാടായിട്ട് അറിയാം, ഭയങ്കര മോഡസ്റ്റാണ്. His story is considered a virtuous Christian woman faces a shipwreck and betrayals but stays faithful. In the end, she is reunited with her husband through her steadfastness and miracles. സർവൻറ്റ് ടു ദ നൈറ്റ്, പിന്നെ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഹണ്ടിങ്ങിലോട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്, ആർച്ചറി അറിയാം, ഗ്രീൻ കോട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്വോർഡാണ്, പിന്നെ ഷേവൺ ഹെഡൊക്കെയാണ്, ബ്രൗൺ ഫേസാണ് കമ്പയർഡ് ടു റോബിൻ ഹുഡ്. പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ, ക്ലവറാണ്, പ്രാക്ടിക്കലാണ്, റിസോഴ്സ്ഫുള്ളാണ്, ഓൾവേസ് കം ഫ്രം എ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പിന്നെ മില്ലർ, ബിഗാണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, റെഡ് ബിയേർഡാണ്, ലൈക്ക് എ ഫോക്സ്. പിന്നെ റോബിൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര്, മിസ്റ്റീവിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പ്ലോമാൻ ഒരു വിർച്ചസ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, പിന്നെ ഹമ്പിളാണ്, ബ്രദർ ഓഫ് പാസൺ. നെക്സ്റ്റ് കുക്കിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേരാണ് റോജർ ഓഫ് എയർ. പിന്നെ പുവറാണ്, പേഴ്സണൽ ഹൈജീനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷിപ്മാൻ ഡാർട്ട് മൗത്ത് എന്നാണ് വരുന്നത്. വെതേർഡ് സൺ ബ്രൗൺ ഫേസാണ്, തിക്ക് ബിയേർഡൊക്കെയാണ്, ഭയങ്കര റഫാണ്, ഹെവി ഡ്രിങ്കറാണ്. ഈസ് ദ റീവ് ഒറിജിനൽ നെയിം ഓസ്വാൾഡ് എന്നാണ്. പിന്നെ സ്കിന്നിയാണ്, ബാട്ടമളാണ് ആൻഡ് ഓൾഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഓണറാണ്, ടബാഡനിലെ. പിന്നെ ലാർജ് ജെനിൽ ആൻഡ് ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആണ്, നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ നറേറ്റർ അയാൾ ഒറിജിനലായിട്ട് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ചൗസർ എന്നാണ് പേര്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല.